Der Regen hing wie ein grauer Vorhang über Florenz, seit Stunden unermüdlich, als wohl die Spuren eines ganzen Sommers fortwasken. Die engen Gassen glanzten im skimmernden Licht der Laternen, klein Wasserlaufzigen sich durch das Pflaster, und die Stadt wirkt wie in ein glasern Hull geschlossen. Elena stand am Fenster ihres kleinen Apartments in der Via dei Servi. Ihr Blick verlor sich im unruhigen Flüren der Regentropfen, die in langen Bahnen an der Skype hinabeliefen. In ihren Händen lag ein Buch, doch sie las nicht. Der Einband war aufgeschlagen, die Seite vor ihr Voller dichter Wort, aber ihr Gedanken schwiffen immer wieder ab. Seit Tagen, viel like seit Wochen, kreisen sie denselben Punkt, Lorenzo. Sie hat in zum ersten Mal im Antiquariat gesehen, einem unscheinbaren Laden in einer Seitenstrasse, dessen Schaufenster mit alten Globussen, vergilbten Karten und Ledergebundenen Büchern geschmückt war. Schon der erste Eindruck hat sich tief in ihr Herz gebrannt. Lorenzo war kein Mann, der Lautsprach oder sich in den Vordergrund drängt. Werk still, beinahe zurückgezogen, doch in seinen dunklen Augen lag ein tief, die sie zugleich verunsichert und anzig. Wann immer sie ein Buch kauft, war ihr Gespräch während Kurs, fast beläufig, in Bemerkung über die Skoniet einer bestimmten Ausgabe, ein Hinweis auf ihn selten Übersetzung. Doch das Whisken gab es etwas Unsichtbares, einen Augenblick, in dem die still lauter war als jedes Wort. Hut hat die Grenze überschritten. Als sie das Antiquariat verlassen wollt, hat sie zurückgehalten. Nicht durch ein Gest, nicht durch ein hastiges Wort, sondern nur durch seinen Blick. Dann war in ihr Seat getreten, hat sich leicht zu ihr gebeugt und geflüstert, wenn sie mochten, kommen sie hut nacht vorbei. Ich habe etwas, das ich ihnen sagen will seine Stimme war ruhig gewesen, ohne Drängen, fast so, als erzählt ihr ein Geheimnis. Seit dem Kampf Elena mit sich. Soll sie hingehen? War es klug, einem Mann zu folgen, den sie kaum kennt? Doch die andere Stimme in ihr war starker, die sie schon seit Wochen in Bewegung hielt, die sie nachts nicht schlafen ließ, weil sie jeds ihrer zufälligen Treffen wieder und wieder in Gedanken durchspielt. Mit einem Surfsen legt sie das Buch zur Seite. Ihr Hand glitt über den seidigen Stoff ihres Morgenmantels, ein Geschenk ihrer Großmutter, das sie nur selten trug. Hut aber fühlt sich als Anderson. Die auf dem Nachttisch sagt halb 12. Wenn sie gehen wollt, muss sie jetzt aufbrechen. Die Straßen lagen still, als sie ihr Wohnung verließ. Der Regen war schwächer geworden, ein leises Tropfen, das die Pflastersteine mit einem feinen Glanz überzog. Sie zog den Mantel enger sich und schlug die Richtung ein, die sie schon unzählig mal gegangen war. Die Via della Riuolo fahrt sie direkt zur Piazza, von dort waren es nur wenig Schritt bis zum Antiquariat. Doch die Esmal war als anders. Jeder Schritt halt in ihrem Inneren weiter, als ob sie einer unsichtbaren Grenze entgegen. Als sie die Tour erreicht, war sie nur angelehnt. Ein warmer Lichtschein fiel auf die Straße, und für einen Moment blieb sie stehen. Ihr Herz schlug schneller. Dann schob sie die Tour auf. Ein leises Klingen verkündet ihren Eintritt. Drinnen roch es nach Papier und Leder, nach alten Seiten, die in den Regalen weiterleiten. Die Geruch der Stadt drangen kaum hierin, nur das Ticken einer alten Standuhr war zu hören. Lorenzo stand am Tisch im hinteren Teil des Ladens, Inkers neben sich, deren Licht flackernd über sein Strich. Sah auf, und ein kaum merkliches Lächeln huscht über sein Lippen. Sie sind gekommen, sagte Sein Stimme klang warm, und zum ersten Mal spürt sie, dass sich gefreut haben musseint. Ich, wollt wissen, was sie mir sagen wollen, antwortet Elena,
Leser, alssie beabsichtigt hat. Nicht, ohne weitere Wort. Mit einer Gestbat ersie, ihm zu folgen. Das Hinterzimmer hat sie noch nie betreten. Es war ein Raum, der sich völlig von der Schlichtheit des Lebensunterschied. Ein orientalischer Teppich bedeckt den Boden, Schwerregal standen an den Wänden, gefüllt mit Schriften und Manuskripten. In der Mitte des Raums lag ein niedriger Tisch, darauf ein Tuch aus blassgrüner Seide, das Geheimnis von im Kerzenschein glänzt. Auf dem Tuch stand eine Kiste. Dunkles Holz, versiert mit ingelegten Mustern aus Messing, die wie Verschlungene Symbole workten. Dies Kiste, begann Lorenzo, ist seit Generationen in meiner Familie. Niemand außerhalb hat sie gesehen. Aber ich glaube. Sie verstehen, warum ich sie ihnen sehen mocht Sprach mit jener zurückhaltenden Ruhe, die alleine mehr facility als ein lauter Gestus. Langsam öffnet die Kiste. Das Narrende Holzes halt im stillen Raum weiter. Darin lagen Pergamentrollen, sorgfältig gebunden mit Bandern in Rot und Gold. Elena trat naher, fast wie von selbst. Der Duft von vergilbtem Papier, von fremden Seiten und Reisen, stieg ihr in die Nase. Was ist das, flüstert sie. Geschichten, sagte Geschichten, die nie gedruckt wurden. Aufzeichnungen von Reisenden, Liebenden, Poeten. Jed einzeln tragt etwas in sich, das nicht verloren gehen darf sein Finger bearten in der Rollen, und für einen Augenblicksgehen als wordy Sojourn. Dan reicht sie Elena. Sie nam sie entgegen, spurt das Raupergament unter ihren Händen, und öffnet vorsichtig das Band. Die Schrift war elegant, geschwungen, und sie braucht einen Moment, die Wort zu erfassen. Doch bald glitten ihr Augen über die Zeilen. Es war die Erzählung einer Frau, die durch die Wust reist, auf der Suche nach ihrem Geliebten, der verschollen war. Nacht unter fremden Sternen, zählt Seed, drinnen in der Dunkelheit, Jeds Wurtzgehen Sehnsucht Juaben. Elena las Lot, ihr Stimme stockte hin und wieder, doch sie fuhr fort. Lorenzo hort schweigen zu, sen Blick auf sie gerichtet. Als sie endet, legt sie das Pergament zurück. Ihr Finger zitterten leicht. Es ist, wunderschön, flüstert sie. Nicht. Man sagt, dies Geschichten liest, schreibt unbewusst die Eigen fort Elena hab den Blick, und in diesem Augenblick war alsob die Zeit stillstand. Die Kerzen warfen goldens Licht über die Seidenkissen, die am Boden lagen, und für einen Moment wasseint sie, dies nachtwürdi sie verandern die Kerzen im Hinterzimmer de Antiquariats flackerten, als ein Leser Windhauch durch den Spalter zur Strich. Elena hat das Gefühl, in einer anderen Welt zu stehen. Noch immer lag das Pergament vor ihr auf dem Tisch, die geschwungenen Wort brannten in ihrem Inneren noch wie eine Flamme, die sich nicht losken ließ. Sie sah zu Lorenzo hinüber. Hat sich gegen das Riegel gelehnt, die Arm locker verschränkt, und betrachtet sie mit einem Blick, der mehr Fragen stellt, als Antworten gab. Warum, ausgerechnet ich, fragte sie schließlich, und ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Schwieg einen Augenblick, als muss die Wort sorgfältig wählen. Dann trat naher, und das Kerzenlicht spiegelt sich in seinen dunklen Augen. Weil sie zu hören können, sagte leise. Nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen. Die meisten Menschen sehen in alten Pergamenten nur Papier. Sie aber, spüren, das in ihnen Leben steckt Elena erratet. Sie wasseint nicht, was sie antworten sollt, also sinkt sie den Blick. Ihr Finger spielten mit dem Band, das die Pergamentroll zusammenhielt, als such sie halt in der schlichten Bewegung.
Lorenzo Lias ihr seid. Erst noch eine Weile sprach wieder, es gibt noch mehr, viel mehr, als ich ihnen heute Nacht sagen könnt. Doch wenn sie mochten, können sie wiederkommen. Jede Nacht, solange sie wollen die Einladung hing in der Luft wie in uns gesprochen Verheißung. Elena folgt, wie ihr Herz schneller schlug, und zugleich still warm in ihr Aufstieg. Und wenn ich nicht wiederkomme, fragte sie schließlich. Lachelt sanfte. Dann bleibt dies Nacht, in Erinnerung. Und das ist mehr, als die meisten Menschen haben sie setzten sich auf die Seidenkissen, die am Boden lagen. Der Stoffskammer im Kurzenlicht, und als Elena sich niederließ, spürt sie die Weichkuhl der Seed unter ihrer Haut. Lorenzo gost aus einer kleinen, Kunstvoll bemalten ins schmal Gläser. Der Duft von Jasmin stieg auf und vermischt sich mit dem Geruch alter Bücher. Manchmal, begann fraglich mich, ob nicht gedgeschickt, die hier in dieser Kiste liegt, uns beide schon langst miteinander verbunden hat. Vielleicht war es kein Zufall, dass sie eines Tages in meinen Leben kamen. Elena hab den Blick. Sie glauben an Schicksal, ich glaube daran, das gewisse Begegnungen nicht zufällig geschehen sein Stimme war so ruhig, dass sie in ihr Nach halt wie das Echo einer Glock. Sie schwiegen ein Weile, tranken den heißen Tee, horten dem Nacken de Holzes in den Wanden zu. Der Regen draußen hat endgültig aufgehört, und die Stadt lag in einer nächtlichen Still, die fast magisch wirkt. Elena legt sich zurück, den Kopf auf die Kissen gebettet. Über ihr zitterten die Schatten der Kerzen flammen wie flüchtige Geister. Wissen sie, sagte sie, manchmal fühle ich mich wie jemand, der durchs Leben geht, ohne wirklich anzukommen. Ich hab mein Arbeit, mein Freunde, mein Routinen, aber es fehlt etwas. Vielleicht ist es genau das, was ich in diesen Geschichten gesucht habe, ohne es zu wissen. Lorenzo setzte sich neben sie, nicht zu nah, nicht zu fern. Vielleicht, sagte suchen wir alle etwas, das uns heimisch fallen lässt. Für manch ist es ein Ort. Für andere ein Mensch. Und manchmal, ein Geschick sein Wort halten sie ein wie ein Mantel. Elena schloss die Augen und ließ sie auf sich wirken. Die Zeit voran unbemerkt. Sie sprachen über alte Reisen, über State, die Elena noch nie besucht hat, und über Bücher, die gelesen hat, als kaum alter war als ein Jung. Zwischendurch lesen sie weitere Fragmente aus den Pergamentrollen, Vers über verlorene Liebe, über Königinnen, die ihr Herz gegen den Thron eintaten, über Männer, die in schlechten starben und deren letzten Gedanken bei den Frauen lagen, die sie zurückließen. Mit jedem Wort fällt Elena, wie sich ein unsichtbares Band zwischen ihnen spannt. Es war, als ob die Geschichten sie nicht nur in Vergangenheiten entführten, sondern auch ihr eigenen Leben miteinander verwoben. Gegen Ende der Nacht war der Tee langst ausgetrunken, die Kerzen fast heruntergebrannt. Ein silbriger Schimmer kundet vom nahenden Morgen. Es wird Zeit, murmelt Elena. Lorenzo nickt. Aber die Nacht in det nie wirklich, wenn man sie im Herzen bewahrheit sie hab sich langsam, strich über die Seidenkissen, als wohl sie sich ihr Gefühl einprägen. Dann trat sie in die Tur. Doch bever sie hinausging, dritt sie sich noch einmal zu ihm. Werde ich sie morgen wiedersehen, wenn sie wollen, sagte schlicht. Sie lächelt, und dieses Lächeln begleitet sie hinaus in die frisk Kuhl des Morgens. Draußen lag die Stadt still, in ein Licht getauscht. Die Straßen glänzten noch feucht vom Regen, und der Himmel farbt sich zartrisse. Elena mit tief ein. In ihrem Inneren trug sie etwas, das sie nicht benennen könnt, ein Geheimnis, das sie zugleich beflügelt und verunsichert.
ALSSIE die Turzuhörer Wohnung hinter sich Schloss, war Sie Erschaffet, aber nicht müde. Sie legt sich auf ihr Bett, und die Gedanken kreisen unaufhörlich das, was geschehen war. Der Duft von Jasmin hing noch immer in ihrer Erinnerung, das Gefühl der Seed, das Zwick des Pergaments. Sie was dies Nacht war erster Anfang. Und waren ihr Augen langsam zu fühlen, docht Sie in Lorenzo's Wort. Viel leicht, so ging es ihr durch den Kopf, war dies keine gewohnliche Begegnung. Viel leicht war es ein Kapitel, das schon längst geschrieben stand, und das Sie nun beginnen muss zu lesen der Tag Verging für Elena wie in einem Nebel. Ihr Arbeit im kleinen Atelier, in dem Sie Illustrationen für Bücher anfertigt, lief wie gewohnt, doch ihr Gedanken schwiffen immer wieder ab. Sie zeichnet Ornament, aber statt Linien und Mustern sah Sie in ihrem Kopf Pergament rollen, das golden Schimmern von Kerzenlicht und Lorenzo's Augen, die Sie Ingenieur nach so aufmerksam betrachtet hatten. Mehrmals nam Sie sich vor, nicht mehr darüber nachzudenken. Es war nur eine Begegnung, redet Sie sich ein. Doch die Wahrheit war ein anderer, etwas hat sich in ihr geöffnet, etwas, das nicht mehr zurück in die Stillwelt. Am Abend, als der Himmel in warmes Orange getaucht war, stand Sie am Fenster ihrer Wohnung. In ihrer Brust tobt ein stiller Kampf. Sollt Sie wirklich wieder hingehen? War es nicht torcht, sich so schnell und jemanden zu binden, den Sie kaum kennt? Und doch, Sie spürt, dass Sie kein Wahl hat. Manchmal sind wir Stromungen im Meer, man kann sich gegen Sie stemmen, aber am Ende treiben Sie ihnen doch vorwärts. Die Straßen waren voller Stimmen, als Sie später das Antiquariat erreicht. Florenz war lebendig, Menschen saßen in Cafés, Musik wet durch die Gassen. Doch vor Lorenzo's Läden war es still, als Stunde außerhalb des Stroms der Stadt. Die Tour war angeleint, wie in der Nachtzuver. Elena trat ein, und das Vertraut klingen kundet von ihrem Kommen. Drinnen war es noch ruhiger als sonst. Nur ein einzelnes Brand, und Lorenzo saß am Tisch, die Hand über ein aufgeschlagenes Pergament gelegt. Sah auf, und sein Gesicht hält sich auf, als Sie erblickt. Sie sind gekommen Elena nicht. Ich hab den ganzen Tag in unser Gespräch denken müssen einschätzen von Zufriedenheit huscht über sein Gesicht. Dan lassen Sie uns die Nacht nutzen die Esmal fahrt Sie nicht sofort ins Hinterzimmer. Reicht ihr ein Buch, alt und schwer, mit einem lettering Band, auf dem golden Buchstaben kaum noch zu erkennen waren. Das hier, sagte ist der Schlüssel zu vielen der Geschichten in der Kiste. Ein Katalog, kann man sagen. Notizen meiner Vorfahren, die dies Pergament gesammelt haben Elena setzen sich neben in und strich über die Seiten. Die Schrift war verblasst, manch Passagen kaum lesbar. Sie roch den typischen Duft von altem Papier, aber auch etwas anderes, ein Spur von Sand und Salz, als hatten die Seiten fern wussen und mehr gesehen. Sie las lies vor, im dritten Bundel liegt die Geschichte der Frau mit dem Stern im Namen. Sie liest, Wordverstehen, das manch Begegnungen nicht zufällig geschehen ihr Stimme stockt. Sie hab den Blick. Die Frau mit dem Stern im Namen, Lorenzo nicht langsam. Es gibt viel solcher Ratselhaften Hinweis. Manch von ihnen sind rein Poesie. Andir, Skinen wie Vorhersagen Elena blattert weiter. Jed notiz skien ein Ratsel, ein Echo vergangener Zeiten. Sie spürt, wie sich ein ganze Hot auf ihren Armen ausbreitet. Schließlich bracht Lorenzo Sie ins Hinterzimmer. Die Kiste stand wieder auf dem Seidentuch, den Ben die Kissen, die zum Verwellen einluden. Heute mocht ich Ihnen etwas sagen, das ich selbst erst einmal gelesen habe, sagte und öffnet die Kiste. Sein Fingers in ein Roll hervor,
die in ein Tiefblaus wickelt war. Elena nam sie entgegen. Ihr Hansitterten leicht, als sie das Bandlist und das Pergament entrollt. Die Schrift war alter, fast brüchig, doch sie konnte die Wort entziffern. Es war die Geschichte einer jungen Frau, die vor Jahrhunderten durch Italien gereist war. Ihr Name, Elena. Elena stock der Atem. Das ist mein Name Lorenzo nicht Ernst. J.A. Als ich dies Roll das erste Mal sah, war ich überrascht. Sie erzählt von einer Künstlerin aus Florenz, die von ihrer Sehnsucht getrieben wurde. Sie malt die Bilder von Sternen und Sucht nach einem Mann, den sie nur in Traumenges hen hat Elena los weiter, ihr Finger glitten über die brüchigen Zeilen. Es war, als Spiegel das Pergament ihr eigens Leben, ihr eigen Sehnsucht weiter. Die Frau im Text sprach von Nächten, die sie auf Seidenkissen verbracht, während sie Geschichten laut, die ihr Herzen in fremden Banden. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Das ist unmöglich. Es klingt, als ob es von mir handeln würde Lorenzo sa sie langen. Ich habe ihnen gesagt, manche Begegnungen sind kein Zufall sie verstummten. Nur das Knistern der Kurs und das Leis Schoolagender im Vordertimmer erfüllt die Luft. Elena legt das Pergament langsam zurück in die Kiste. Glauben sie wirklich, dass das, was bedeutet, fragte sie schließlich, und ihr Stimme war unsicher. Ich weiß es nicht, antwortet ehrlich. Aber ich weiß, dass ich mich noch nie so sehr zu jemandem hingezogen gefühlt habe wie zu ihnen. Und das die Geschichten vielleicht mehr sind als bloße Wurzeln Blickrot auf ihr, warm und unergründlich. Für einen Moment fühlt Elena, dass der Raum kleiner wurde, dass nur noch sie beide existierten. Sie setzten sich auf die Kissen, die es mal enger nebeneinander als zuver. Elena konnte die warm seiner nahe spüren, den leichten Duft von Papier und Tee, der ihm anhaftet. Vielleicht, murmelt sie, ist es nicht wichtig, ob dies Pergament in Prophezeiung sind. Vielleicht reicht es, dass wir sie gemeinsam lesen Lorenzo Lachelt sanfeed. Vielleicht haben sie recht durch insanen Augenlag ein Glanz, der Anget, das mehr wasseint, als Preisgab. Die Nachtverging mit weiteren Geschichten, mit Schweigen und Fragen, die in der Luft hingen, ohne beantwortet zu werden. Als der Morgen graut, war Elena erschöpft, doch ihr Herz pocket lebendig wie nies über. Als sie aufbrach, hielt Lorenzo sie einen Moment am Arm zurück. Ein Salten sie wissen, sagte leise. Nicht alle Geschichten in dieser Kiste enden gut. Manch sind Warnungen. Manch. Prüfungen Elena nicht, ohne ganz zu verstehen. Doch ihr Schritt durch die Morgendlichstadt waren fest, klar. Etwas in ihr war erwacht, und sie wasseint, dies Nacht werden sie weiter verandern. Und vielleicht, so dacht sie, war es langst nicht mehr sie selbst, die den Weg bestimmt, sondern die Geschichten die son war bereits hochgestiegen, als Elena am nächsten Tag erwacht. Das Licht fiel golden durch die halbgeschlossenen Fensterläden, doch es fühlt sich fremden, beinahe grell. Sie blinzelt und dreht sich zur Seite. Ihr Kopf war noch schwer von der Nacht, nicht weil sie zu wenig geschlafen hat, sondern weil ihr Gedanken bis in die frühen Morgenstunden nicht zur Ruhe gekommen waren. Immer wieder hat sie in das Pergament denken müssen. Und die Frau, die dens Elben Namen trug wie sie, und die Zeilen über Nächte auf Seidenkissen, und die Sehnsucht, die so sehr ihrer eigenen glich. Es war, als hat ein unsichtbarer Spiegel ihr Leben verdoppelt, Vergangenheit und Gegenwart verschmolzen miteinander. Sie stand auf, legt den Schal mit Obst auf den Tisch und zwang sich zu frühstücken. Doch jed Traub, jeder Schluck Wasserski ohne Geschmack. Als in ihr drank zurück ins Antiquariat.
Am Abend, als die Hitze des Tages sich gelegt hat, ging sie nur durch die Gassen von Florenz. Die Stadt war erfüllt von Musik, gelachter und Stimmengewirr, doch alleine nam es kaum wahr. Ihr Herz schlug schneller, je nachher sie dem Leben kam. Die Tour stand die Esmal geschlossen. Sie zagert einen Moment, dann klopft sie leise. Kurz darauf öffnet Lorenzo, und sen Lächeln war, als hat auf diesen Augenblick gewartet. Ich wusste, dass sie kommen werden, sagte und seine Stimme war warm, beinahe sanft. Elena trat ein. Das Antiquariat empfing sie mit seiner gewohnten Still, dem Duft von Papier und Holz. Doch die Esmal spürt sie in unterschwellige Spannung, als lag ein Geheimnis in der Luft, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Im Hinterzimmer brannten Kerzen, und die Kiste lag wieder auf dem Seidentuch. Doch Lorenzo öffnet sie die Esmal nicht sofort. Stattdessen setzt sich neben sie auf die Kissen, seine Hand locker ineinander verschränkt. Ich habe über das nachgedacht, was wir gestern gelesen haben, begann Die Geschichte der Frau mit ihrem Namen. Ich glaube nicht, dass es nur ein Zufall ist Elena nicht langsam. Aber was bedeutet es dann, griff nach einem Buch, dem Katalog, den am Vortag gesiegt hat. Behutsam blattert darin, bis ihn still fand, die mit dem Finger markiert. Hier, sagte Im vierten Bundel, Zweitroll, verborgen unter Zeichen des Himmels, dort liegt die Spur, die Nergien findet, deren Name im Stern geschrieben steht seine Stimme war leise, fast ehrfurchtig. Elena beugt sich vor, las die Zeilen, und ein Frosteln lief ihr über den Rücken. Das klingt, als wär es in mich gerichtet vielleicht ist es das, antwortet Lorenzo. Sie öffneten die Kiste erneut. Unter den bekannten Rollen lag tatsächlich ein Bundel, das sie bisher nicht beachtet hatten. Es war von einem hellen, beinahe silbergen Band zusammengehalten. Als Elena es lust, fiel ein klein Roll heraus, dunner als die anderen. Das Pergament war ungewöhnlich, die Schrift darauf war nicht nur in dunkler Tint, sondern durchzogen von feinen, silbernen Linien, die im Kurzenlich skimmerten. Es wirkt, als hatten Stern selbst ihr Spuren darauf hinterlassen. Das ist, unglaublich, flüstert Elena. Sie las die ersten Zeilen, dieses Pergament findet, trage das Zeichen des Sterns in sich. Falsch den Spuren, die verborgen sind, und die Vergangenheit wird den Schleier der Zukunft haben. Elena hielt in. Das klingt wie ein Botschaft. Aber, was für ein Zeichen, Lorenzo griff sanft nach ihrer Hand. Vielleicht müssen wir suchen gemeinsam betrachten sie das Pergament genauer. Am Rand entdeckten sie ein Symbol, das über im Halbdunkel kaum sichtbar gewesen war, ein klein, fünfzackige Figur, halb Kreis, halb Stern. Ich habe dieses Zeichen schon einmal gesehen, murmelt Lorenzo. Stand auf, ging zu einem der Regale und zog ein schwarzes Buch hervor. Nach kurzem Blattern fand in Illustration, die Elbow-Figur, ingebrannt in das Wappen einer alten florentinischen Familie. Die Familie de Rossi, erklärt Sie letten vor Jahrhunderten hier in Florenz, waren Sammler, gelehrt, und manch sagen, auch Hunter von Geheimnissen Elena start das Symbolen. Und was hat das mit mir zu tun, vielleicht mehr, als wir ahnen, antwortet Es gibt Gerücht, dass die de Rossi in Chronik schrieben, in Sammlung von Geschichten, die nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft beschreiben sie lesen weiter im Pergament. Die Zeilen werden Ratselhafter, den Weg sucht, finde das Haus, das schweigt in der Nacht. Hinter Türen aus Eisen, Unterschied und Staub, liegt die Wahrheit verborgen. Elena spürt, wie ihr Herz schneller schlug.
Ein Haus, mit I Centuran, Lorenzo nicht langsam. Es gibt ein verlasenes Palazzo am Rand der Stadt. Niemand betritt in, seit Jahrzehnten. Manch sagen, gehört einst den Derossi die Luftski an sich zu verdichten. Elena Fold, wie sich ein Mischung aus Furcht und Negier in ihr breit macht. Meinen sie, wir sollten dorthin, nicht heute, sagt die Lies. Aber bald. Wenn sie bereit sind sie schweigen lang. Das Pergament lag zwischen ihnen, und die Dikers warfen ihr Licht auf die silbernen Linien. Es war, als würde das Papier selbst atmen, als wollt sie beiden einen unsichtbaren Faden binden. Elena lehnt sich zurück, ihr Kopf sank auf die Seidenkissen. Sie spürt die Müdigkeit des Tages, doch zugleich ein Kribbeln, das sie nicht loslässt. Es ist seltsam, murmelt sie. Ich habe immer gedacht, mein Leben sei klein, gewöhnlich. Und jetzt, habe ich das Gefühl, mitten in einer Geschichte zu stehen, die größer ist als ich Lorenzo setzen sich neben sie, so nah, dass sie sein warm spüren könnt. Vielleicht war ihr Leben nie gewöhnlich. Vielleicht haben sie nur auf den Moment gewartet, in dem sich das Verborgen Kapitel öffnet. Ihr Blick treffen sich, und für einen Herzschlag war es, als ob die Zeit stillstand. Die Nacht verging langsamer als die Zuver. Sie lesen noch weitere Fragment, Duteten Symbole, sprachen über die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Jed's Wort, Jest bracht sie ein Stück nahe zueinander. Als die ersten Strahlen des Morgens durch die Ritzen der Fenster drangen, legt Lorenzo das Pergament behutsam zurück in die Kiste. Die Geschichte hat uns gefunden, sagt die Lies. Jetzt liegt es in uns, ihr zu folgen alleine nicht. In ihrem Inneren brannt ein Mischung aus Furcht und Sehnsucht. Doch sie wasseint, sie würde diesen Weg gehen. Mit ihm. Und warend sie das Antiquariat Verlius, die Stadt nach im Dämmerlichtschlum murnt, fragt die sie sich, wohin werden die Nacht auf Seidenkissen sie nachfahren, die Tage, die nach der Entdeckung der Ratselhofen Pergaments folgten, siegen wie in einem eigenartigen Schwebezustand in Elena Vorbe. Sie arbeitet, zeichnet, sprach mit Bekannten, doch als erschien ihr farblos, blass, nebensächlich. Nur ein Gedanke hielt sie wach, das Haus mit den eisernen Türen. Oft lag sie nachts wach und stellt sich vor, wie es dort aussehen macht. Ein Palazzo, verlassen, still, von Staub und Schatten bewohnt. Ein Ort, der Geheimnisberg, die vielleicht Antworten auf Fragen, die sie noch gar nicht zu stellen wasseint. Und immer wieder taucht das Bild von Lorenzo in ihrem Kopf auf. Sein Ruhe, sein Stimme, sein Blick, in dem etwas Untergrundliches lag. War der Schlüssel, so folgt sie, zu all dem, was vor ihr lag. Am dritten Abend nach der Entdeckung treffen sie sich wieder im Antiquariat. Lorenzo hat bereits als vorbereitet, ein klein Latern, Festküche, und einen Schlüsselbund, dessen rostige Sachen im Lichtdurchers glitzerten. Sind sie sicher, dass sie bereit sind, fragt warend ihr in der Lampen reicht. Elena nicht, obwohl ihr Herz schneller schlug. Ich habe die letzte Nacht nur an diesen Ort denken können. Wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich es beruhen ein Zufriedens, fast Lichters Lacheln Hust über Sengesicht. Dann gehen wir die Stadt schlief bereits, als sie sich auf den Weg machten. Die engen Gassen lagen im Schatten, nerverienzelt drangen Gerosk von den Tavernen herüber. Weiter sie gingen, desto stiller wurde es. Schließlich verließen sie die lebendigen Viertel und naherten sich einer Straße, die kaum noch jemand betrat. Dort erhob sich der Palazzo. Schon von weitem workte wie ein Wächter vergangener Zeiten. Die Fassade war dunkel,
von FU Beerwatcherd, die Fenster blind von Staub. Ein Schwurztor aus Eisen ragt die Wien Stumidra hung vor innen auf. Elena bleib stehen. Ein Schauer lief ihr den Rücken hinab. Es sieht aus, als hat seit Jahrhunderten jemand mehr ihnen Fuss hier hinein ist viel like stimmt das auch, antwortet Lorenzo ruhig. Doch die Geschichten behaupten, dass die Mauern noch immer leben trat nachher, sagen der alten Schlüssel hervor Skopen ins Schloss. Mit einem langsamen Narren, das in der Still der Nacht lot weiter halt, öffnet sich das Tor. Sie treten ein. Das Innere des Palazzos war erfüllt von einer fast greifbaren Dunkelheit. Ihr Laternen warfen kreisrund Inseln aus Licht auf den Boden, waren Stockhorner im Strahl tanzten. Der Geruch von Fucketem Stein und altem Holz lag schwer in der Luft. In Grosshalle tat sich vor innen auf. Einst muss sie proct vol Joasen, verblasent Fresken und den Wanden, rest von goldenen Verzierungen under Deck. Doch nun workt als wie in Erinnerung, die Kurs de Verwar, sie verblassen. Hier also letten die Derossi, murmelt Elena. Ja. Und hier, sagte Lorenzo, soll die Chronik verbergen sen sie Gingen weiter. Jeder Schritt halt von den Wanden weiter. Ihr Laternen belucketen Langgange, Turen mit Rost igen beschlagen, Rumvaler zerbrochener Mobile und Verstatter Tucher. Schließlich rechten sie in Treppe, die nach unten fahrt. Der Stein war Fucket, das Gelander Brüchig. Die Botschaft sprach von Turen aus Eisen, erinnert Elena. Lorenzo nickt. Dan müssen wir hinunter sie stiegen vorsichtig die Stufen hinab. Das Narren unter ihren Füßen, das Tropfen von Wasser in der Fern, das Flackern des Lichts, als verstarkt das Gefühl, dass sie nicht willkommen wären. Am Ende der Treppe fanden sie in Schwartur, ganz aus Eisen, von Rost überzogen. Elena strich mit den Fingern darüber. Das muss sie sen Lorenzo hold wieder den Schlüsselbund hervor. Es dauert mehrere Versuche, bis einer der Schlüssel ins Schloss passt. Mit einem tiefen, kratzenden Geräuschtritt sich, und die Tür öffnet sich langsam. Dahinter lag ein Raum, der anders war als die oberen Stockwerke. Es war keine wohnliche Kammer. Die Wände waren glatt, beinahe schwarz, und in der Mitte stand ein Podest aus Stein. Darauf lag ein Bündel, sorgfältig in Seidentücher gehüllt. Elena trat nachher. Ihr Hand zitterten leicht, als sie den Stoff zurückschlug. Darunter kam ein Buch zum Vorschein. Es war groß, in schwarzes Leder gebunden, und auf dem Einband prangt das Symbol des Sterns, das sie schon auf dem Pergament gesehen hatten. Die Chronik, flüstert Lorenzo. Elena legt behutsam die Hand auf den Einband. Es fühlt sich fast lebendig. Als sie den Deckel aufschlug, glitten ihr Augen über die ersten Seiten. Es waren keine Geschichten wie in den anderen Pergamenten. Es war ein Mischung aus Aufzeichnungen, Prophezeiungen, Gedichten. Manche Wort waren in einer fremden Sprache verfasst, und ihr klar und verständlich. Ein Passage stick ihr sofort ins Auge, die den Stern im Namen tragt, Word den Hutter finden. Gemeinsam werden sie die Nacht erhellen, doch geverfolgt ihrem Pfad widerschitten dem Licht. Elena stockt der Atem. Sie spürt Lorenzos Blick auf sich. Das kann nicht sein und doch steht es hier, sagte leise. Sie blätterten weiter. Immer wieder taucht das Sternsymbol auf, begleitet von Andeutungen, von Profunden, die bestanden werden mussten, von Rätseln, die entschlüsselt werden sollten. Es spricht von einem Schlüssel, murmelt Elena, als sie ihn still los. Nur den Schlüssel findet, kann den letzten Vorhang lüften dann müssen wir in suchen, antwortet Lorenzo. Elena hob den Kopf. Aber was, wenn dies Profunden gefährlich sind, sah sie langen,
und in seinem Blick lag etwas, das Zugleichberechtigte und Beunruhigte. Dan werden wir ihnen gemeinsam begegnen sie bleiben noch einmal in dem Raum, lesen weitere Abschnitt, versuchten, die Symbole zu deuten. Doch bald merkten sie, dass die Müdigkeit und die Schwere Orts sie zu überwältigen drohten. Wir sollten zurückkehren, sagte Lorenzo schließlich. Das hier ist erst der Anfang. Wir dürfen uns nicht überstürzen alleine nicht, auch wenn es ihr schwerfiel, das Buch zurückzulassen. Behutsam wickelten sie es wieder in die Seidentücher, legten es auf das Podest und verließen den Raum. Der Weg zurück durch den Palazzo schien endlos, doch irgendwann standen sie wieder draußen, unter dem klaren Nachthimmel von Florenz. Die Stern funkelten, als hatten sie ihr Geheimsgespräch belaut. Elena at Mead Typhine. Es folgt sichchen, als hat sich in Turgefnet, nicht nur hier, sondern auch in mir Lorenzo nicht. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr sie gingen nebeneinander durch die Stillstadt. Das Licht der Latern warf Langschatten, und in Elenas Herz die Frage, war sie bereit, den Pfad zu gehen, den die Chronik weise, mit all seinen Gefahren, die folgenden Tage verbrachten Elena und Lorenzo in einem Zustand fiebriger Erwartung. Seit ihrer Entdeckung im Palazzo schien jeder Sonnenaufgang ein Versprechen zu tragen, ein Versprechen auf Antworten, aber auch auf neue Gefahren. Elena hat die Passage aus der Chronik unserer mal wieder gelesen, nur den Schlüssel findet, kann den letzten Vorhang lüften doch kein Hinweis variiert, was für ein Schlüssel das entsallt, ein Gegenstand, eine Person, oder vielleicht etwas Symbolisches? Lorenzo jedoch worked gefasster. Die Derossi waren bekannt für ihr Liebe zu Symbolen. Nix ist zufällig. Wir müssen dorthin zurückkehren, wo alles begann, in die Spuren ihrer Vergangenheit sie treffen sich erneut im Antiquariat. Zwischen den Regalen, die we stills eugen über sie walkten, brieten sie Karten, alte Handschriften und Abbildungen aus hier, sagte Lorenzo und zeigt auf ihn Zeichnung. Die Familie besaß neben dem Palazzo auch eine Sommerresidenz in den Hügeln von Fiesole. Man munkelt, dass dort die geheimen Fest stattfanden, Jean, über die Niemen sprechen wollte Elena runzelt die Stirn. Und du glaubst, der Schlüssel kann dort verborgen sein, wenn man etwas Wortvolles schützen will, versteckt man es nicht am offensichtlichsten Ort. Der Palazzo war die Fassade. Doch Fiesole, das Kantor war Kern sen Elena legt die Hand auf die Karte. Ein leises Zittern ging durch sie hindurch, das sie nicht ganz erklären konnte. Dan las uns gehen am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg. Die Straße nach Fiesole fahrt sie hinaus aus der geschäftigen Stadt, hinauf in die Hügel, wo Pinien und sie pressen die Wedge samten. Der Himmel war klar, doch ein eigenartiger Dunst hing über der Landschaft, als würde selbst die Natur ihr Vorhaben spüren. Die Residenz der Derossi entpuppt sich als halb Verfallens anwesen. Ein Gebäude, das von Weinreben überwuchert war, sein Mauern von der Zeit gezeichnet. Die schweren Holztüren standen offen, als hatten sie nur darauf gewartet, das jemand eintrat. Unheimlich, wie solch Ort worken kann, murmelt Elena. Oder einladend, nachdem, ob man glaubt, dass die Mauernfreunde oder Feinde sind, entgegnet Lorenzo trocken. Sie durchstreifen die Rum. Alte Fresken erzählten Geschichten von Jagden, Fessen, Tanzen. Überall Zerbrochen Mobile, Spuren eines Lebens, das einst Voller Glanz Joasen sen musseint. Im Spezial entdeckten sie in lang Tafel, auf der noch Rest von Kurzen Standern standen. Elena fuhr mit den Fingern über das Wachs, das wie in gefroren Tropfen wirkt. Es ist, als hatten sie den Raum mitten in einer Nacht verlassen Lorenzo nicht sich nieder, untersucht die Dielen. Oder als hatten sie als absichtlich zurückgelassen,
Amin Spurzio Legend nach Stunden des Sichens gelangten Sie in den Weinkeller. Hier, tief unter der Erde, herrschten andere Atmosphäre. Es war cooler, stiller, und der Geruch von Erde und Stein war intensiver. In einer Nacht der Wand entdeckte Elena ein angelisches Relief, das Symbol des Sterns. Da ist es wieder ihr Herzschlag schneller. Lorenzo druckte gegen. Mit einem Dumpfen Geruch bewegt sich ein Stein. Da in der Verborg sich ein Kleinkammer. Im Inneren lag ein Kist, mit Eisenbeschlagen und mit Siegelwachs verschlossen. Das muss es sein, hochte Elena. Doch kaum das Lorenzo die Kist berührt, horten sie ein Geruch, leise Schritt, die sich näherten. Elena fuhr herum, ihr Ledern zittert. Schitten bewegten sich im Gang. Wir sind nicht alien, flüstert sie. Lorenzo stellt sich vor sie, der Blick scharf. Nimm die Kist nach sie weiter sprechend, tauchten zwei Gestalten auf. Schwarz gekleidet, mit Kopfkissen tief ins Gesicht gezogen. In ihren Händen blitzend Metall, kein Schwerter, doch Dolch, wie aus einer vergangenen Zeit. Get uns die Kist, sich einer mit rauer Stimme. Elena spurrt, wie sich die Luft in ihrem Hals staut. Seid ihr, das spielt kein Rolle. Der Schlüssel gehört nicht ein Moment der Still, in dem nur das Tropfen von Wasser zu hören war. Dann geschah alles gleichzeitig. Lorenzo stieß einander eindringlich zurück, Elena hielt die Kist fest und sich gedrückt. Der Zweit stört nach vorn, doch Lorenzo wich aus, pack sen handgelenk und riss ihm den Dolch aus der Hand. Lauf, Elena, rief Sie zagert, doch der Ernst in seiner Stimme lies sie gehorchen. Mit pochendem Herzen rand sie den Gang hinauf, die Kist fest und die Brust gepresst. Hinter sich hort sie das Klirren von Metall, das Schwuritman, den Kampf. Als sie den oberen Raum erreicht, bleib sie guckend stehen. Sie wollt nicht ohne ihn gehen. Sekenden dienten sich zu wicketen, bis schließlich Lorenzo auftaucht. Blut ran über sein Wange, doch sein Augen funkelten ins Glossen. Schnell, bever sie uns folgen sie flohen aus der Villa, hinaus in die Nacht. Der Wind peitscht über die Hügel, die Stern funkelten über ihnen wie Schweigenszeugen. Erst als sie weit genug entfernt waren, hielten sie in, atemlos, Schopfeed. Elena blickt auf die Kist in ihren Armenia das ist der Schlüssel, Lorenzo nicht langsam. Oder enthält zumindest den Hinweis darauf sah sie ernsten. Aber eins ist klar, wir sind nicht die Einzigen, die danach suchen. Und die anderen werden nicht so leicht aufgeben. Elena presst die Lippen zusammen. Trotz der Angst, trotz der Gefahr, brandt etwas in ihr, ein Feuer, das sie nicht mehr losgehen konnte. Dann dürfen wir auch nicht aufgeben, sagt die sie leise, aber bestimmt. Wenn die Chronik uns ruft, dann werden wir ihren Weg gehen, bis zum Ende. Lorenzo legt eine Hand auf ihr Schulter. Dann sind wir von nun verbundet. In allem, was kommt später, als sie in der Sicherheit des Antiquariats die Kist öffneten, offenbart sich ihr Inhalt, zwischen alten Seidenbahnen lag ein kleiner, kunstvoll gebieteter Schlüssel aus Bronze. Sein Griff war geformt wie ein Stern, und auf dem Schaft waren fein Gravuren zu erkennen, Linien, die aussahen wie ein Labyrinth. Elena berührt in behutsam. Ein Kribbeln durchzog ihr Finger, als hat der Schlüssel in eigen Energie. Das ist flüstert sie. Der Schlüssel Lorenzo bugt sich nachher. Oder nur der Anfang. Den Jeds Labyrinth verreit in die Tief, und Eintritt, muss wissen, das es keinen leichten Weg hinaus gibt sie sehen in anderen. In diesem Blick lag Angst, aber auch ein Unos Gesprochens Versprechen. Der Weg würde gefährlich werden.
Doch war ihr Weg der klein bronzen Schlüssel lag wie ein unscheinbarer Gegenstand auf dem schweren Holz des Antiquariats. Und doch lastet ihn unsichtbar schwer im Raum, als hatten sich die Jahrhundert in ihm gesammelt. Alleine konnte den Blick nicht von ihm losen. Ein Schlüssel allein reicht nicht. Muss etwas öffnen, aber was, Lorenzo nicht langsam. Die Gravuren, sind kein Schmuck. Sind ein Hinweis. Sie gehen holt ihn Lupe Herveer, und gemeinsam studierten die feinen Linien. War tatsächlich ein Muster, ein Netz aus Verschlungenen Wegen. Ein Labyrinth, das sich spiralförmig nach innen zog. Ein Plan, flüstert Elena. Das Labyrinth muss irgendwo existieren verbrachten die Nacht über alten Karten und Manuskripten. Immer wieder vergleichen die Gravuren mit Zeichnungen aus der Chronik der Rossi. Schließlich stiess Lorenzo auf ein Passage, die innen Bischer entgangen war, den Stern tragt, mit die Schatten unter der Stadtsuchen. Dort, wo Wasser auf Stein trifft, beginnt der Weg die Schatten unter der Stadt, murmelt Elena. Das klingt nach den alten Katakomben von Florenz. Lorenzo sah ihn. Wenn das Labyrinth wirklich dort liegt, dann war es über Jahrhundert verborgen. Und vielleicht wissen nur wenig von seinem Ingang. Elena spürt ein Prickeln aus Furcht und Faszination zugleich. Dann müssen wir ihn finden am folgenden Abend schleichen durch die engen Gassen, fern der Lichterfüllten Plätze. Der Schlüssel hing in einer Kette Elenas Hals, verborgen unter ihrem Mantel. Folgten dem Lauf de Arno, bis in ein unscheinbar Kapell gelangten. Lorenzo hat in alten Schriften gelesen, dass die Rossi dieses Gotteshaus uns stifteten, und das es unterirdis Gange besitzen sollt. Im Inneren war es still. Kerzen flackerten vor heiligen Bildern, doch der Alter worked wie ein Tor, das mehr verbarg, als es zeigt. Lorenzo net sich nieder, klopft auf die Steinplatten. Nach einer Weile fand ihn, die Hall klang. Mit varianten Kraftenskoben sie zuerzieht, und darunter offenbart sich ein schmal Öffnung, aus der kalte Luft strömt. Das ist der Ingang, sagte leise. Elena sah in die Dunkelheit hinab. Ihr Herz schlug heftig, doch sie nicht ins Klassen. Dann stiegen wir hinunter die Katakomben verschlangen wie ein Schlund. Ihr Laternen warfen Schwasches Licht auf die Fucketen Wände. Wasser tropft von den Schwalben, und das Echo ihrer Schritt halt wie Stimmen langst verstorbener. Tiefer gingen, desto deutlicher erkannt Elena, dass die Gravuren auf dem Schlüssel nicht nur ein Labyrinth zeigten, waren eine Karte. Nach links, flüstert die Linien mit dem Gang vor innen verglich. Lorenzo vertraut ihrem Instinkt. Immer wieder hielten sie in, lauten, ob sie verfolgt wurden. Doch außer dem Tropfen von Wasser und dem Rauschen ihres Atems war nichts zu hören. Nach endlosen Gangen erreichten sie schließlich ein massiv Turaus Eisen, deren Oberfläche mit Symbolen bedeckt war. Elena griff nach der Kette in ihrem Hals. Mit zitternden Fingern fährt sie den Schlüssel in das Schloss. Passt, und mit einem wiederholenden Klicken lässt sich die Verriegelung. Die Tür öffnet sich schwerfällig. Dahinter lag ein Raum, dessen Groß sie den Atem raubt. Es war ein unterirdische Halle, mit hohen Bogen und Wanden, die von Fresken bedeckt waren. In der Mitte erhob sich ein steinerner Altar, auf dem ein weiteres Kästchen lag, kleiner, aber kunstvoll betet, mit Gold verziert. Das muss es sein, haucht Elena. Doch bever sie nachher treten konnten, horten sie Schritt. Aus dem Schattentreten gest alten Herveer, dies Elben, die innen schon in Fieseli begegnet waren. Ihr Kopfchen verhalten die Gesichter, doch die Dolch in ihren Handen funkelten im Licht. Ihr habt uns den Weg gesiegt, sagt die einer kalt. Nun get uns,
was uns gehört Elena which Zurich, das Kästchen auf dem Alter im Blick. Das Erbitter Derossi gehört niemandem alien es gehört die stark genug sind, es Beansprüchen, entgegnet der Mann. Lorenzo stellt sich gut send vor sie. Dan musst ihren uns vorbei ein kurzes Schweigen, dan brach der Kampf los. Die Halle wurde zum Schauplatz eines wilden Gefechts. Schitten huschten über die Fresken, Metal klirrt in der Dunkelheit. Lorenzo wehrt mit einem alten Eisenstab die Angriff ab, Elena duckt sich hinter den Alter. Doch sie was ain't, sie kent nicht einfach nerzes hen. Ihr Finger glitten über das Kästchen. Es war verschlossen, doch sie trug den Schlüssel. Mit einem Entschlossen en Ruck steckt sie in hinein. Das Schloss klickt, und der Deckel sprang auf. Ein Glasens Licht erfüllt die Halle. Es kam nicht von Gold oder Edelsteinen, sondern von einer alten Pergamentrolle, die im Inneren lag. Ihr Schriftzeichen looketen, als hatten sie selbst in Stimme. Die Kampf verhielten in, geblendet und erschrocken. Elena hab die Roll vorsichtig heraus. Das, ist das war flüstert sie. Die Gunner wicken Zurich, als hatten sie Angst vor dem, was in ihren Handen lag. Einer von ihnen rief, das darf nicht in falsche Hand geraten, und floh in die Schitten, gefolgt von den anderen. Still kehrt Zurich, nur ihr Atem halt durch die Halle. Lorenzo trat zu ihr, das Gesicht verschwitzt und gezeichnet vom Kampf. Du hast es geöffnet Elena nicht, unfähig, den Blick von der Roll zu losen. Aber ich weiß nicht, was deren Stadt Lorenzo betrachtet die Zeichen. Es ist Latein, sehr alt. Aber ich kann genug, zu verstehen, es ist ein Prophesiung gemeinsam lesen sie die Wort, die wie früher in die Dunkelheit geschrieben schienen, wenn der Stern erwacht und die Schitten weichen, Word die Wahrheit der Derossi offenbar. Doch nergen, die Hers und Mutverinen, können das Vermächtnis vollenden Elena spürt, wie ihr Hers rast. Es bedeutet, whereby. Das wir es gemeinsam tragen müssen, Lorenzo sah sie langen, und in seinen Augen lag ein Glanz, der mehr sagte als Wort. Viel leicht ist genau das der Sinn. Nicht Macht oder Reichtum. Sondern Vertrauen Elena at me tief durch. In diesem Moment fühlt sie, dass sie nicht nur das Geheimnis der Derossi entdeckt hatten, sondern auch etwas in sich selbst, in Verbindung, die starker war als Jed furcht. Sie verließen die Halle, die Roll sicher in Elenas Armenia hinter ihnen schloss sich die Tür, als wohl das Labyrinth selbst das Geheimnis wieder bewahren. Oben, in der Kohlen Nachtluft, sahen sie die Stern über Florenz. Elena legt den Kopf in den Nacken. Zum ersten Mal fühlt sie, dass sie Teil von etwas Größerem war. Die Nacht auf Seidenkissen, murmelt sie. Ich glaube, sie bedeuten nicht nur Luxus und Verführung. Sie bedeuten Traum, und den Mut, sie zu leben Lorenzo legt den Hand auf ihr. Dan las uns diesen Weg weitergehen. Sieht Elena lächelt, und in diesem Lächeln lag das Versprechen einer Zukunft, die nach voller Geheimnissen würdig, aber auch voller Hoffnung.